checkinga mu hoteli ng'alina munne Haji Obed Lutale Kamulegeya ng'alina omuntu gw'ayagala okulaba yali agenze ku meeting ey'ekitabo wa Martha Karua ng'afulumya kitabo kipya ku Sunday n'agenda ku Saturday n'achekinga mu hoteli ng'alina omuntu yali amuyise nti boogeremu ng'ayagala kuwagira kibiina kyaffe mu bya mobilization. Bwe yatuukayo yene Obedi bwe yatuukayo n'asanga nga bamutezi bakikukyogera it was a trap. Yes, kutega ali omuntu ali mu room oyo bali babiri omunga tamumanyi omunga yamumanyi ng'alina emundu bbiri nga ku meeza n'amugamba nti tuyinza okubayamba dokita yali anoonya ssente za kukola mobilization n'essente tulina ate n'emundu tulina n'abagamba nti embundu ngaffe tetuzeetaaga zino mbundu zo tetuzeetaaga awo nga bakyayogera wayingiramu abantu 8 nga bambadde civilian nga bagamba nti bo polisi ya Kenya we yaggulawo oyo omusajja gwe yali amanyi omuzungu n'abaggulira ne bayingira ate ye n'afuluma n'abula ye tebamukwata yabula kasita bano bwe bayingira n'agenda ne basigala n'omuntu omulala nga tebamumanyi n'okumumanyi kubanga oli yali agambye nti agenda kuleeta munne n'ekitongole kyabwe ekikola by'okuyamba ebibiina mobilization democracy building. Omusajja omu n'atoloka omu n'asigalamu bano 8 banna ne batwala oyo omusajja omulala banna ne babayingiza mu motoka ne babavuga ne babaleeta wano kusooka baali bagamba nti Bakenya naye bwe baatuuka mu kubo ate ne batandika okwogera olunyankole nga tebannatuuka ku booda owulira nga beerabidde oba bannakenya abamanyi olunyankole ekyo nakyo tuyinza okukyetegereza simanyi bwe baatuuka e Uganda ne bayita ku booda nga tebayimiridde ne batuuka ku police station munda bayita Busia ne bayimirira akadrone ne kajja ne kabajjako ne kabatwala e Makindi. Eyo story bwe bamukwata naye kituufu eyamuyita yali planted kumusibako emundu n'essente balaga nti yali ayagala byakulwanyisa ggwanga ate nga kikituufu baali bamuwaddeyo contact y'oyo muzungu nti balina ekitongole balina ku website nti bakola bya democracy bawagira ebibiina mu ngeri ya okuzimba pawa y'ebibiina kuyingira n'alabamu emundu 2 omusajja n'amugamba laba kwatako olaba eno emundu naye obundu bwammwe si tetubwetaaga ate n'okuba bukadde tetubwetaaga yali tamusabye emundu naye omusajja yajja n'emundu n'aziteekawo n'amuyingiza n'amugamba ziizino n'amugamba ng'akyayogera poliisi baali basajja 8 abantu ne bayingira nti Bakenya oli abaggulira n'adduka n'agenda bwebityo bwe byagenda. Ampuliriza Lutindo Radio Simba Peter Kibazo ndina Honorable Engineer Winnie Byanyima tuli Kasangati mu maka ga Dr. Kiza Besigye. Honorable Byanyima ngenda kumuteeko oguddako kino gwe ali ku level ya UN oluvannyuma lw'akalulu ka 2016 twafuna abantu wano ab'enjawulo abayogera ne Dr. Kiza Besigye abamu baali ba situation room abamu baali ba women's group nga baga nti oba oliawo Uganda eri mu bulumi
obw'ekitalo tutuuse Uganda etuule ku mmeeza somewhere twogere ku Uganda. Nafuna interview ne Dr. Besigye oluvannyuma enfunda nnyingi nanga nti nze nabagamba nali candidate wa FDC boogere ne FDC. Enjogeragano ezo zakola kusinga. The long and short of it, it never materialized into anything. As Winnie Byanyima, do you think we are at that crossroad point where Ugandans need to sit at a table with the regime, with anyone that matters, to discuss Uganda and where we are headed to? You asked well. Our politics are corrupt and violent, and they are bringing us leaders who are corrupt and also violent in their language, violent in the way they conduct public issues. We really need a reset, and I think that idea from the Situation Room was a good one. I too tried to get political groups, not actually groups. For me, I tried to encourage both sides, both the NRM side and FDC. I think this is after 2016 elections, to come together in the interests of the country, to have a mediated, moderated discussion to reset our politics, not to make a government together, because there are different parties. We must get used to one party coming in and one coming out, but to reset the rules of the game, to get the army out of elections, to have a transparent process, non-violent process to choose our leaders. And I blame both sides. Actually, I think that the opportunity was lost because, I mean, if I'm honest, I really blame the opposition here. They are the ones who didn't want to get into a discussion. And it is time to rethink, because if we do not reset, we are degenerating, and we are going to end up with perhaps maybe a military coup, I don't know. But whatever the case, the cost is already too high. Our young people who try to express their strong opposition and their resentment of the conditions they live in get abducted, get beaten up. Look at how the parliament debates. It's not a respectable place to be. You have people there who just talk rough and who fight. I think they even have physical fights there. How can you be making public policy decisions on development in that kind of way? They need gloves. First of all, they are like, I don't know how many hundreds of them are there. Past 500. There you are. They really don't seem to have a thorough process of debate and decision making. They get up and just talk, and then, I mean, it's too flawed a process to make important decisions about the lives of our people, the education of our children, the health of people. It's a farce. It's not serious. So we need to reset. We need to reset and draw them up again of how we choose leaders and how those leaders work and make decisions. Even the fact that we now have ministers who don't seem to own policy areas. They don't seem to own their policy. They cannot give you a firm answer to a question. I've hardly seen any of them even make a press conference. Have you? Not lately. No, but normally in a democracy, if you have an important policy position, you go out and speak. Most ministers in the countries I am in will be making a statement of either progress in some work, almost like every week, telling the public what they are doing. Here, hardly anything. Honorable Byanyima,
ofuna omukisa gwenkana ki okwogera ne ba political players mu Uganda beyond Dr. Kizza Besigye? Dr. Kizza Besigye manyi kiyinza okukaluba nti obeera okomyewo waka ne ba political players mu Uganda on both sides of the aisle? No, I don't meet them a lot. I don't have opportunity. I'm working, I have a busy job, I travel all over the world, so I don't get to see them. But I follow. As a concerned Ugandan, I follow, I read the papers, I read different sites, I listen to the news. I follow closely, but I don't have that chance to meet them. Olowooza nti omukisa gwe twafiirwa mu 2016 gw'oyogeddeko nti maybe it was a window of opportunity, twetaaga abantu bafaanana ki abalala abasobola okureignitinga, kubanga okulonda tukkiriza nti buli court ruling gye tubadde nayo mu kulonda egambye nti tetubadde na kulonda kwa mazima na gwenkaki. In as far as court rulings are concerned, abantu ababadde mu kalulu bonna bavaayo nga beekunkumula. Juzi President Museveni yatugambye nti baamubba. You might have missed that. Naye aga nti naye obululu bwe baabubba. Abantu bwe banga bali ku level nga bonna baga nti okulonda including head of state gwe twandagambye nti ye beneficiary w'okulonda okwo baga nti kuli fraud. Tusobola kufuna tutya omukisa nate abantu okutuula mu kisenge baga nti tutudde twogere ku Uganda bwenebe emyaka 10, 15, 20. It doesn't matter whether the players today will play again. Is that a possibility? Is that something that you can champion? Of course. I mean, we Ugandans are very smart people. We can turn our country around if we want to. But we have a situation where let me put it this way. It's a hard one now. You're really pushing me into a territory I don't want to go to. I have boundaries. I know. I try not to be partisan because I'm a United Nations very senior official and I'm required in every country, including Uganda, to be an arm's length from the contestation of politics. So I try not to be. But what I can fully appreciated. Yeah, but what I can say is that we are capable of turning this around and making our country have really a good process for choosing leaders and also change the processes of decision making so that they make good decisions, well thought out decisions, debated in a serious and honest way, and outcomes that will bring good results for our people, good education for our children, good health for people, good roads, all of that. But if we continue in this kind of way, where, first of all, the economy itself is not well managed, and because many actors are either on the take, corrupt, or are clueless about what they should be doing in the jobs they are in, if we continue down that path, no jobs will be created for young people. And you know, the result is that the government is the chief employer, chief procurer, and everybody is fighting for a space in the government to earn from government. Because we are not growing real jobs in the economy for people to take. So the result is this very, very, everybody greedy for a government job, a councillor, MP, and the pressure there, and then the poor management of elections, all that combination is that we don't get the leaders with whom we deserve. And when they come in, they don't do the job, they are on the take. They just want to make money. So I think we need, yes, to reset the rules, to
to extract the army and the security system out of politics, to have honest elections, and then to have people mobilized to insist on their priorities being served. We don't have that, but we can. I believe we can. I believe that the army has an important role here. They need to play a different role in the democracy, where they are not active in a partisan way, but where they are stepping back and letting the civilians choose their lead, the civilian population choose its civilian leaders. We need that that space for Ugandans themselves to choose who they want. Apuliriza Radio Simba program lutindo olweggulo lwa leero. Peter Kibazo ne engineer Honorable Winnie Byanyima leero twakoledde Kasangati. Honorable Byanyima, bwe mmala okuwuliriza Uganda ey'ekirooto gy'oyogerako eri reset, nadde nzija producer wange ng'agamba nti ye ke yalabye katono nnyo, ng'akaga nti Honorable Byanyima yagambye ayagala ku meetinga President Museveni. Okay, interesting. Nga mukulembeze wa UN, nga mchala wa Dr. Besigye, nga munna Uganda, maybe omuwuliriza wa Simba yandi yagadde okuwulira eddoboozi lya Honorable Byanyima ku wabadde oyagala ku meetinga Mwami Museveni. That's one. Or you said, if I met. Abamawulire mwe temusoboka. Tubeetaaga naye oluusi mwonoona message. Ngaawo omuntu nze mbadde ngamba nti omuntu ambuuzizza nti wayogeddeko, oyinza okwogera ne president, wayogeddeko ne president, ne mugamba nti president si muntu mwangu kufuna. Nange ndi omu ku bantu 445,000 ndi omu ayagala kwogera ne president tamufuna. Oli mukulembeze wa international agency. Ekituufu kinyanguira okusinga omuntu owa bulijjo, ekyo sigaana. Naye nange sibeerawo nti nesimu njogedde ne president, era neŋŋamba nti bwe mba nfunye chance nja gikozesa. I will reason with him kyenjogedde. I will reason with him. Njagala munnyonnyole Luganda olwo, munnyonnyole okusooka ategeere nti Kizza Besigye naye liida nga ye